Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі облыстық тамыз кеңесі аясында өткізгелі тұрған ағылшын тілін оқыту, жағдайы, проблемалар, ұсыныстар ағылшын тілі пәні мұғалімдерінің панельдік сессиясына қош келдіңіздер. Баршаңызды көргеніме қуаныштымын. Осы облыстық тамыз кеңесінің аясында бүгінгі шара барысында біздер ағылшын тілі сабағын жоспарлау ерекшеліктері, ағылшын тілі пәні мұғалімінің жобалық құзыреттіліктерін қалыптастыру, алты сөздегі естеліктер философиясы аясында сыни тұрғыдан ойлау дамыту және 2022-2023 оқу жылында ағылшын тілін оқытуын ұйымдастырудың ерекшеліктеріне тоқталатын боламыз. Және сонымен қатар бізде практикалық бөлімде бірнеше шебер класстар көрсетіледі. Шебер класстар бізде облыс бойынша қала және аудан мұғалімдерінен түрлі тақырыпта, мысалы ағылшын тілі сабағында лексикалық грамматикалық тапсырмаларды енгізу, сабақта цифрлық білім беру ресурстарын қолдану тақырыптарында тағы да шебер класстар өткізілетін болады. Және сіздер жаңа тіркеу жүргізілгенде сіздерге түрлі түсті қағаз берілген болатын. Сол бойынша қазір шебер класстарға бөлініп жұмыс жалғастырылады. Құрметті әріптестер, облыстық ағылшын тілі жалпы ассоциациясы жұмыс жасайды бізде, жетекшісі Ұлықпанова Жанатын Мақсатовна. Сонымен қатар осы 2021-2022 оқу жылында осы ассоциацияның жұмысы бойынша біздерде дөңгелек үстел өткен болатын Джон Сильвердің қатысуымен мамыр айында. Сонымен қатар сәуір айында бізде осы ассоциацияның жетекшісінің есеп беру мақсатында осы аталған базада бізде бір үлкен шара өткен болатын. Оның ішінде осы ассоциацияның жетекші мүшелері, сонымен қатар облыс бойынша пән мұғалімдері қатыстырылған болатын. Сонымен қатар Ақтөбе облысы ғылым тәжірибе орталығының жоспарына сәйкес өткен оқу жылында осы ағылшын тілі пәні мұғалімдерінің кәсіби дамуын шыңдау мақсатында түрлі байқаулар өткен болатын. Оның ішінде офлайнда бізде мына тәжірибе ізденіс нәтиже мақсатында кәсіби байқау өтіп, 12 аудан мұғалімдерінен қатысқан болатын. Сонымен қатар педагогтардың іс тәжірибесін тарату мақсатында бірнеше жұмыстар жүргізілді. Әдістемелік құралдар, электрондық орталар жарық көрді және облыстық Ақтөбе ұстазы газетінде бірнеше мақалалар жарияланды. Сонымен қатар бізде Ақтөбе облысы бойынша педагог шебер біліктілік санатын иемденген 11 педагогымыз бар ағылшын тілі пәні. Сол шебер педагогтар бойынша да жұмыстар бірнеше жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар енді қазір шара барысында өткен оқу жылында қандай қиындықтар туындады, қандай сұрақтар мазалады, сонымен қатар қандай ұсыныстар бар, сол бойынша шара барысында спикерлердің талқылаған мәселелерімен қосылып кері байланыс бізде жүргізіледі. Шебер класстан кейін біздердің бағдарлама кішкене өзгеріс енгіздік, айбетпесіздер. Шебер класстан кейін кері байланыс жүргізіледі, содай ұсынымдар қабылданады. Сол уақытта белсенді қатысып, осы бүгінгі күнге қатысқан осы шара барысындағы қандай ой, ұсыныстарыңыз бар, соны ортаға салып отыруларыңызды сұраймын. Енді келесі кезекте ассоциация жетекшісі Ұлықпанова Жанат Мақсатовнаға сөз беремін. Now, good afternoon, dear colleagues. Welcome back to school. Now, let me show you my presentation. I think you are all ready. Welcome back to school, and as you know, in a few days we are going to start our work, and I think you are all happy to see your students at the beginning of the new academic year. And I hope that you have enjoyed your summer holidays and prepared yourselves well for your further work at the beginning of the new academic year.
let me congratulate also with the starting new academic year and wishing you joy and happiness, having bright and motivated students, because you are all who are sitting here, amazing teachers who are deserve only the best. And as Akula Skiribekovna has mentioned, our speakers have prepared the main educational topics which are essential nowadays. And the first topic we have planned about lesson planning. As you know, that lesson planning is the main document in our work. And let me invite our best speaker. I would like to say my colleague, which I adore also, Aygul Majidovna, you're welcome, with her topic. Good morning, dear colleagues. I'm very glad to see you today at the conference. And I would like to start with lesson planning. Why lesson planning? You know that lesson planning is a very important part of our everyday life. If you prepare lesson plan thoroughly, you come to school. Do you need a microphone? No, I don't need a microphone. You come to school, you enter your classroom with confidence. And you know that planning a lesson is a creative and critical thing, because teachers incorporate a lot of strategies in order to involve all the students into the lesson, and of course to assess progress. And that is why it is very important to plan your lesson thoroughly. And the next slide, please. At the next slide, you see a screenshot of a lesson plan which we use at everyday lesson. It's the best idea to write it or to construct it in a table format. You know, you are familiar with this format. The next slide. You see here, what do we have here? First of all, part of the lesson, teacher's activity, student's activity, assessment, and resources. You see the whole plan, the screenshot of a whole plan, and the next slide. What do you think? What are the most components of a lesson plan? Now, I would like you to answer. What are the most components of a lesson plan? While writing a lesson, constructing a lesson plan, what do you pay attention to? What are the most components? Can you name? Now, will you be active? Learning objectives, yes. Lesson objectives. Assessment criteria and lesson objectives are the same. Yes. The next. No. Next. What is it? Teachers' activities and learning activities. Yes. Learning activities. Then material, resources, and the next, please. Feedback, assessment, and reflection. Yes, teachers' reflection. And what is also important when you plan learning, different learning activities? What do you pay attention to? For example, you plan different learning activities. Time is time important or not? Of course, time is important, because alongside you see every activity, every stage of the lesson, you write what? You write time which will be spent on this activity. It's very nice. The next, and of course, it depends how do you start your lesson. From the very start of the lesson, it's very important to grab students' attention. And how do you grab students' attention? Now, will you be active? How can, in order to involve all the students
into the lesson. How can you grab? What do you use? Warm-ups, yes. Different games. Brainstorming activities. What else? Visuals. Maybe. What else? Do you use different questions? Yes. Then maybe some current news, YouTube videos, yes, video materials, yes. What? Different activities. Now, will you show the next slide? It's, yes, it's the end of the lesson. The whole lesson is given here. Now, the next, please, the next slide. You see, how can the teacher grab students' attention? Here is the answer to this question. Yes, these things which are on the slide also were mentioned by you. Now, thank you. You present a story or a problem to be solved. Utilize icebreaker activities, current news, events, YouTube videos. Utilize technologies such as clickers, surveys to ask leading questions and learning content or gain a response to controversial question. It's also very important. The next question is for you. Is it important to elicit background knowledge of the children? Yes. Why is it important to elicit their background knowledge? Eliciting. Good. You want to say that how is new material related to the previous material in order to activate their yes, their brain, their ideas, their concepts. Good. What else? Be active, be active. If you are active, I will be active. To respond to students' needs, yes, very nice. And what else? What? To plan next steps. Yes, because you know that our program is built on what? Spiral curriculum, yes? What does it mean, spiral curriculum? Every time we revisit the topic, we come back, yes? And students strengthen their knowledge, they deepen their knowledge. For example, family, we start with the 5th form and we continue until the 11th form. And every time we revisit the topic family, of course, it will be not at the same level which was in the 5th grade. It will be more complicated even in the 6th grade. For example, the amount of vocabulary, the structures. Good. The next question is, what do you think? What are the main problems the teachers face when they plan their lesson? What? Level of students, maybe, yes. Different, yes, because we have mixed ability class, students with different levels. What else? Will you? Motivation of students. But I mean the teacher who plans the lesson. Good. What else? Yes, there are some students who will finish very fast. What else? But the main problem, for example, I have been teaching teachers since 2016. I'm still working at the Center for Teaching of Excellence. And I can say the main problem is that the teachers don't understand learning objectives. The main problem is, the second problem is they can't make, yes, lesson objectives smart. That is why they face problems. And the next problem is
that they overload their lesson with a lot of activities which don't correspond to the learning objective, to the lesson objectives. Later, I will show you an example and you will see what does it mean that the task don't correspond to the learning objectives. Next slide, please. We spoke about components at the very beginning, and now will you? The next slide, please. You see, here you see all the problems which I told you, which I discussed, and what to do. Now, will you? Next slide, please. And here you see an example. For example, lesson objective. And will you say the next question? How many learning objectives should we have for one lesson? 2 or 3, maybe 4, but what does it depend on, the number of learning objectives? On the topics and strengths. What do you mean by that? And what we will choose for a lesson? All these 4 strengths? 2 strengths or more. What strengths? You know, receptive and productive. For example, reading plus writing, listening plus what? Speaking, or maybe we can use of English or content. For example, why not to use, for example, use of English, present simple, if the theme is daily routine and the students speak about daily routine. Here, an example of learning objective, for example, it is for the 6th grade reading, understand independently specific information in detail in short, simple text on a limited range of general and curricular topics. The next speaking, recount some extended stories and events on a limited range of general and curricular topics. From this learning objective, which is listed in the subject program, we make lesson objective in the format of SMART. For example, identify facts and details in a text about hero. Here is this example is taken from this lesson plan. That the theme is Pocahontas. Do you know this theme in the 5th grade about an Indian girl who fought for the independence? And the next, recount. What does it mean, recount? Recount means retell. For example, retell or summarize. You don't see it's, yes. Retell this story about a hero. Is this lesson objective SMART or not? Do you know what will the students will be able to do at the end of the lesson? Why? They will, for example, about a hero, they will tell some facts, some details from this text. Then you will summarize. They will retell the story. Of course, this lesson objective is SMART, specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. What does it mean, specific? It's taken from the subject program. It is for the 6th grade. Then, what is it? Measurable. Because we use lesson objectives, assessment criteria, we use descriptors, we can measure their knowledge by the end of the lesson. Then relevant. This theme is relevant, related to their interests. They can apply this knowledge in a new context. And the next is time-bound. You can achieve it within a 45-minute lesson. That is why, yes, of course, when you plan a lesson, the teacher should ask question, if my lesson objectives are made in the format of SMART, of course. Now, will you, the next slide. For example, the example of learning objective and SMART learning objective. Here, I took only speaking, provide basic information about themselves and others at sentence level on increasing range of general topics. Ask simple questions to
get information about a limited range of general topics. And lesson objective, give basic information about your family. Because the theme is, we are speaking about family. At sentence level, it corresponds to the learning objective. Then, ask basic questions, simple questions to get information about your friend's family. It's a concrete. The students know what will be they able to do at the end of the lesson. And the lesson objectives should be written in a student-friendly language. What does it mean? The students should understand what they will be able to do at the end of the lesson. Yes, I see. The next, and what will be the task? I will give you some example of the task. For this learning and lesson objectives, we have a task which works for this learning objective. For example, the problem is the teachers don't write clear instructions. The students don't understand. They give such tasks. Tell the story or speak about your family. It's not clear. What should they speak? What will be descriptors? And here, ask questions about your partner's family. Pronounce the words correctly. Make up grammatically correct sentences. Swap the roles. Include the following information. Use topic-related vocabulary. Here, some support for students. The size of your family, big, small, extended. The age, occupation of your family members. Describe appearance and character, hobbies, free time. How do you spend? These questions, this information will help students to understand what will they speak about. They will include this information in their performance. And of course, from these instructions, we make descriptors. These descriptors will be the following. If the student pronounces the words correctly, make up grammatically correct questions, asks and answers the questions, and uses topic-related vocabulary on family. You see, this task corresponds to the learning objective and to the lesson objectives. And at the end of the lesson, the teacher will meet the learning objective. The next. I'm restricted by the time. That is why I can't speak a lot. And here important thing is when we choose learning activities, because we use a lot of learning activities, how they correspond to it's important how this learning activity correspond to the learning objective, lesson objective. Where is it meaningful or engaging for students? Then it's also important to know, to think about how much time will take this activity and how this learned material will be used by the student in the new context. The next slide, please. And of course, assessment is also very important when you plan your lesson, because during the lesson you use, in order to track students' progress, we should use different kinds of assessment. For example, self-assessment, peer assessment, teacher's feedback, formative assessment. And of course, at the end of the lesson, the teacher reflects on the lesson. What was good? What wasn't good? What worked well? What didn't work well? If the students met the learning objectives or not. And the last thing which I want to say, it's very important, inclusive education. And these courses, the last courses, were dedicated to inclusive education and to differentiation. In order to involve all the students into the lesson, we should differentiate our lesson and use different kind of differentiation. And inclusive education, what does it mean? We should provide all the students with high quality education. That is why we should involve even our weak students, even the students who are restrained by their different diagnoses into the lesson. That is why. And of course,
functional literacy is also very important, because in 2025 in PISA, English language reading literacy will be included. That is why we should be prepared for this. We should develop reading functional literacy in order, what does it mean, functional literacy? There are three main components: locate information, understand information, reflect and evaluate. And we teach students to find the information, to find some specific detailed information. Then they express their opinion on the read material. They reflect and evaluate. Now, in short, in brief, I wanted to tell you everything which sorry, I'm restricted by the time. If I take much more time, deeply sorry. Thank you for your attention. Thank you, Majid, for giving such a detailed information about how to write lesson planning. As you have mentioned, that the main problem is which we face while writing lesson planning, that some teachers don't know how where to take lesson objectives, learning objectives, and this is I think one of these problems: how to find learning objectives, how to write assessment, yes, and how to write descriptors to the lesson. I think maybe after finishing this a short 5 minutes, maybe 5 minutes, some kind of report, the teachers will remind some information about it, and next year you will cover all these difficulties. And the next speaker, I would like to invite Maria Sergeyevna. Her topic is connected with project work. I think a lot of people a lot of teachers who are sitting here write with their students project work. Yes? Do you write project work with your students? What kind of difficulties do you have? And just now, Maria Sergeyevna will share her work experience, how to overcome these difficulties, how to write the best project at her in order to win the places at the project works. Now you are welcome, Maria Sergeyevna. Добрый день, уважаемые участники секционного заседания. Во-первых, хотела бы поблагодарить организаторов за приглашение, оказанное доверие выступить в качестве спикера. Тема моего доклада звучит «Формирование проектной компетентности учителя английского языка». Тема выбрана не случайно, так как она является направлением нашего научного исследования. Итак, на сегодняшний день в сфере образования происходят радикальные перемены. Мы все это с вами понимаем, которые, конечно, непосредственно связаны с социально-экономическими изменениями в обществе. Успех образования впрямую зависит от личности учителя, его профессиональной и общекультурной подготовки, от его творческого потенциала. Следующий слайд можно. Итак, все мы с вами современные учителя. Кто же такой современный учитель? Это прежде всего профессионал, глубоко владеющий не только своим предметом, но и последними достижениями науки в области педагогики и психологии, новых образовательных и информационных технологий. Как мы знаем, система образования – это среда с неопределенной перспективой развития, а следовательно, учитель должен владеть компетенциями, которые позволяют ему адаптироваться к актуальным запросам образовательной практики и самостоятельно находить пути решения. От педагогического мастерства учителя, творчества, готовности к инновационной деятельности зависит эффективность педагогической системы. Как показывает практика, все новые и новые педагоги подключаются с каждым годом к организации проектной и исследовательской деятельности. Но не всегда их проектная компетентность позволяет грамотно и корректно осуществлять руководство учащимися в этих видах учебной деятельности, так как у учителей в основном отсутствуют теоретические знания,
и практические навыки по организации проектно-исследовательской работы. Стоит отметить, что в Казахстане по новым квалификационным требованиям педагогу присваиваются категории, как мы сейчас с вами знаем, педагог-модератор, педагог-эксперт, педагог-исследователь, педагог-мастер. То есть одним из критериев при аттестации, мы с вами знаем, можно следующий слайд. Одним из критериев является наличие достижений у учащихся, да, в различных конкурсах, проектных конкурсах, научно-исследовательских конкурсах. Выпускники школ в дальнейшем продолжают свою научно-исследовательскую деятельность в колледжах и вузах. Соответственно, уже в стенах школ учащиеся должны овладеть полностью навыками научно-исследовательской деятельности, непосредственными координаторами которых являются их учителя. Не исключено, что и к учителям растут требования по ведению научно-исследовательской работы, написанию и оформлению научных разработок. Мы с вами знаем, да, что с нас тоже требуют, чтобы мы публиковались в различных журналах, в различных научных сборниках, научно-практических конференций. И здесь стоит отметить, что существует перечень журналов, наименования журналов, которые входят в перечень комитета по контролю в сфере образования и науки, да, то есть являются также обязательными журналами, где можно публиковаться учителю. Согласно статье 15 закона о Республике Казахстан о статусе педагога, педагог обязан, то есть есть ряд обязанностей педагогов, но некоторые из них, которые как раз-таки подходят по нашей теме. Это, первое, обладать соответствующими профессиональными компетенциями в своей деятельности, соблюдать педагогические принципы обучения и воспитания, обеспечивать качество обучения и воспитания не ниже требований, предусмотренных государственными общеобразовательными стандартами образования, непрерывно совершенствовать свое профессиональное мастерство, исследовательский, интеллектуальный и творческий уровень, в том числе повышать уровень квалификационной категории не реже одного раза в 5 лет. Указанные пункты говорят о том, что современный учитель не должен стоять на месте в плане своего профессионального развития. Он должен постоянно повышать свой уровень, учитывая тенденции развития современного общества и системы образования, изучать, а также использовать новые технологии и методы. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы актуализировать знания, которые педагог передает своим ученикам. Следующий слайд. Для характеристики проектной компетентности особую роль играет набор личностных качеств педагога. Это инициативность, ответственность, коммуникативность, толерантность, инновационность, умение анализировать и извлекать смысл из собранных фактов и отношений, умение критически осмысливать текущую деятельность, внутренне так и интуиция. Для формирования проектной компетентности учителя общеобразовательной школы и к внедрению инноваций в целом современному учителю необходимы следующие два вида готовности. Это прежде всего профессиональная готовность, способность учителя создавать и реализовывать инновацию, то есть то, что учитель может, и психологическая готовность, то есть желание, позитивная мотивация по отношению к интонации, инновации. Инновации приняты здесь как личностно значимая ценность. Успешная проектная деятельность, как индивидуальная, так и коллективная, гарантирована при наличии этих двух видов готовности учителя. Таким образом, необходимо определить отношение педагога к инновационным изменениям. В целом, как и среди людей, различают, можно следующий слайд, да, инертных, пассивных, активных и успешных учителей. Инертные учителя практически не способны внедрять инновации, тогда как пассивные учителя из-за своей скептичности тормозят внедрение любых новшеств. Можно следующий слайд. Активные же учителя выступают тьюторами при внедрении инноваций. Успешные учителя внедряют не только чужие инновации, но и активно разрабатывают свои. Я думаю, каждый здесь сидящий педагог отнес, наверное, себя к той или иной категории педагогов, и было бы здорово, если среди нас будет более успешных и активных учителей. И немного остановлюсь на своем практическом опыте организации проектно-исследовательской работы учащихся. С 2015 года я работаю в Кызылжарской средней школе в Кабдинском районе, являюсь руководителем научного общества учащихся «Жас-Изденуши». В рамках работы общества изучаются научные темы по различным направлениям, проводятся конференции, круглые столы и семинары. Проектно-исследовательская работа осуществляется в тесном сотрудничестве учащегося и научного руководителя. Ученики на занятиях получают определенные занятия для разработки научно-исследовательского проекта. Ученики в сотрудничестве с учителями выполняют творческие задания и вносят свой вклад в разработку темы, что является одним из перспективных средств развития познавательной активности учащихся.
За годы работы общества учащиеся занимали призовые места. Было очень много за эти годы научных проектов. Приведу один из проектов. Это энциклопедия слова. Хотела бы спросить, знаете ли вы, знакомы ли вы с проектом энциклопедия слова? Применяете ли вы этот проект у себя? Хорошо. Итак, энциклопедия слова. Проект. Проект энциклопедии слова представляет собой книгу-словарь для использования на уроках английского языка, кружковых занятий. В нем ученик может найти лексическое значение, этимологию, функционал слова в текстах и тому подобное. Работая со словарем, ученик открывает для себя образ слова, а как филологи мы с вами понимаем, да, что слово – это картина мира. В нем заключен особый духовный смысл. Таким образом, нами был организован проект энциклопедии слова. В рамках проекта ученикам был предложен список слов. То есть список слов, он зависит от класса, в каком классе вы хотите этот проект запустить, да, от темы, в какой четверти, да, вы будете, работать над этой темой. Предлагается список слов, ученики выбирают по одному слову и начинают работать над этим словом, изучать его. Так, значит, да, вот здесь я привела один проект, учениками была разработана энциклопедия, слово «свен». Вот они, искали это слово, его лексическое значение, историю слова, да. Как мы с вами знаем, в целом, можно следующий слайд, сейчас я потом остановлюсь, да, типы проекта различают, зачастую учителя, путают, и им кажется, что проект имеет только одно свое значение, а различают несколько типов проекта. Для того, чтобы заняться проектом, мы с вами должны определить, какого типа этот проект будет, да, исследовательский, информационный, творческий, игровой, социальный, практикоориентированный. Допустим, исследовательский проект – это доказательство или опровержение какой-либо гипотезы. Здесь идет развитие исследовательских умений, навыков учащихся. Информационный же проект, поисковой, как раз-таки энциклопедия слова, этот проект является информационным, поисковым. Сбор информации о каком-либо объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления. Здесь идет уже знакомство с дополнительной информацией, расширение кругозора учащихся. Творческий же проект – это привлечение интереса публики к проблеме проекта. Результатом проекта может быть сочинение, видеофильм, да, публикация в газете. Здесь идет уже выявление и развитие возможных скрытых способностей учащихся. Игровой проект, его называют и ролевым. Представление опыта учащихся и участие в решении проблемы проекта. Ученики принимают на себя какие-то определенные роли. Я думаю, этот проект часто используется на уроках. Играя роль, учащиеся узнают мир, учатся строить взаимоотношения. Социальный проект, он ориентирован на социальные интересы. Практикоориентированный, или его называют также прикладным проектом, ориентация на решение, практикоориентированных проектов. То есть учащиеся изготавливают нужные и полезные вещи. Вот, примерная схема работы над проектом. Его можно видоизменить в зависимости от контингента учащихся, как я уже говорила, да, от темы и так далее. То есть вот это слово определенное, которое берет на себя, в себе ученик, выбирает слово и его лексическое значение. Исследуется история слова, этимология, да? Слово и его слова-родственники перечисляются. Слово и его перевод на разные языки мира, допустим. Если вы ставите там не менее 10, ученик начинает. Вообще, что этот проект нам дает? Это дает нам связь с учеником. Он постоянно будет под контролем, он постоянно будет находиться возле учителя. То есть во время занятий, перед занятием, на перемене он постоянно будет подходить, потому что я это уже над этим проектом работали мы. И действительно ощутили на себе постоянная связь с учеником, которая зачастую у нас отсутствует. Слово и его синонимы, антонимы, да, во фразеологических оборотах. То есть он начинает искать это слово, все, он, занимается этим определенным одним словом. Ищет эти слова также в пословицах, поговорках, в афоризмах, песнях, стихах. Это может занять, вы сами знаете, да, есть определенная рамка времени, значит, вы можете задать его на целую четверть или на 2 четверти одно слово, да, это уже идет от вашего мастерства. То есть здесь уже все зависит от руководителя, от научного руководителя. Какие же функции при этом, учащегося при выполнении данного проекта? Следующий слайд можно. Это знакомство с заданием, да,
постановка цели, конкретно все, значит, ставится цель. Составляется список литературы для проектной работы, сбор материала, отбор и систематизация материала, подготовка презентации, презентация материала, самооценка, взаимооценка. И в итоге учащиеся дальше знакомятся с технологией проектной деятельности в целом, узнают о различных типах словарей, знакомятся со структурой словарных статей, самостоятельно составляют энциклопедию слова, знакомятся с историей слова, пополняют словарный запас. То есть нету такой определенной программы, которую бы вот взял бы и сформировал бы эту проектную компетентность учителю, понимаете, да? То есть здесь нужно постоянно заниматься самообразованием, постоянным поиском новой информации. В заключение хочу отметить, что для организации проектной работы учителя самого должна быть достаточно сформирована проектная компетенция. И формируется она почему, вот как я уже отметила, путем непрерывного профессионального развития, обучения в течение всей жизни, постоянного повышения квалификации, посещения, проведения различных мастер-классов, семинаров, круглых столов, научных конкурсов и так далее. Таким образом можно сделать вывод, что современному педагогу, чтобы идти в ногу со временем, необходимо постоянно повышать свой уровень профессиональной компетентности, составляющей которой одним из является как раз-таки проектная компетентность. И вот, знакомясь с инструктивно-методическим письмом этого года, как вы заметили, оно отличается, да, оно в этом году более содержательное. И здесь как раз-таки для методических объединений педагогов по учебному предмету иностранный язык предлагается как раз-таки для включения в план работы, годового плана работы. Пару пунктов я здесь для себя отметила. Это инновации в обучении иностранному языку и организация внеурочной деятельности, да? Организация проектной исследовательской деятельности на уроках иностранного языка. То есть я считаю, что действительно пришло время проектов, потому что, как мы с вами знаем, из практики в школе не все учителя занимаются проектом, хотя оно является, да, одним из требований. До сих пор, можно сказать, не созрели, но я думаю, уже начиная с этого года, наверное, пойдут еще какие-то дополнительные работы в этом направлении. И, как известно, в конце каждого заседания принимается резолюция, вот как мы говорили, рефлексия, обратная связь. Я бы хотела предложить, чтобы было бы лучше, допустим, вот как ассоциация, да, может, при ассоциации научного общества учителей английского языка, если бы мы организовали с вами, собирались, вот, конкретно делились опытом, потому что в этом направлении каждый учитель работает сам по себе. Далее есть семинары, иногда они вот группы там бывают, год, может, один-два по научно-исследовательской работе, вообще в целом организации научно-исследовательской работы учащихся. Я бы предложила, допустим, ряд семинаров или курсы повышения. Действительно, нам нужна переподготовка. Учителя нашего поколения, молодежь, может, действительно сейчас есть в институтах элективные курсы по организации научно-исследовательской работы, но нашего поколения это не проходили. Я думаю, пришло время переподготовиться, и это было бы здорово, если бы это был целый ряд серий семинаров или же курс переподготовки с определенным количеством часов. И именно, так как специфика каждого предмета разная, именно учителя английского языка, допустим, да, вот в этом плане, я думаю, если будет работа, будет очень плодотворно. Всем желаю крепкого здоровья, с наступающим новым учебным годом. Спасибо за внимание. Ария Сериковна, вы сказали мое, как говорится, предложение, когда вы начали говорить про энциклопедию слова. Мне бы хотелось, мы тоже с Кирбековной тоже поговорили, что действительно на фоне вот этой ассоциации мы можем такой провести проект. Было бы интересно, если бы на следующий год мы вот такой учебный год мы провели такой. Когда мы вас поставим организатором этого проекта, может быть. Инициатива наказуема. Да, спасибо за такую инициативу. Действительно, такие проекты нам нужны, потому что мы только занимаемся Дареном, вы знаете, да, Зерде и вот это, и все. Больше. Два проекта, если будет еще вот этот проект присоединиться, это будет огромная помощь для нас. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я являюсь аспирантом также Башкирского госпедуниверситета, второй курс сейчас закончила. Там как раз-таки вот это моя тема. То есть я на сегодня посчитала нужно поделиться с какими-то своими наработками. И вообще организация научной целый, можно сказать, целый семинар, целый курс, тут одним словом не объяснишь. В целом, спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо вам. The next speaker which I'm going to invite is Gulshara Tlyubaevna.
I would like to say a few words about Bushra Tulibaina. She is an alumni of Fulbright Tea program. 4 years ago, if I'm not mistaken, she won a scholarship and she participated the USA, and studied in different universities. And maybe just now she will say some words about herself. Yes? You're welcome. Thank you. So good afternoon, dear colleagues. I'm Bushra Tulibaina, an English language teacher at Тілін Secondary School, Gymnasium, and I'm alumna of Fulbright Tea program 2019, which I completed at Montana State University in 2019. And as you can see in my photos here, I'm here with my group mates and amazing professor Joanna Karuja, who conducted her amazing classes for 6 weeks and presented us with her interesting activity and project, 6-word memoirs. So today I'm going to share with this activity, who am I? Creating my life story in 6 words. Next slide, please. So you will be introduced to an activity that serves as a catalyst for self-expression. Writing and illustrating a 6-word memoir is a creative, fun way to have students explore their identity, address all language domains, listening, speaking, reading, writing, and practice correct grammar, spelling, and punctuation in English while they are crafting their work as well. Next. So first of all, let's remember what a memoir is. Memoir is a written from personal knowledge. It is a factual collection of memories. And here in this activity, we will meet some strategies like storytelling, narrative, brainstorm, and pre-write. So I think that most of you know these strategies, yeah? And this 6-word memoir activity provides a simple way to engage and inspire students to get to the essence of who they are and what matters most to them by expressing that sentiment in a concise manner in English. So create your life story in 6 words. What do you have to say? If you had to pack your entire life into a suitcase that held only 6 words, what words would you bring? Just 6. It all started with Ernest Hemingway. Writer was challenged by his writing friends to write a 6-word memoir, short story just in 6 words, and he won the bet, according to the legend. He won the bet, writing his story. Look at next. For sale, baby shoes. Next, please. For sale, baby shoes never won. Maybe you know this story. Okay. The story. This story is continued by Larry Smith. He is publisher and creator of magazine Smith magazine, and launched which launched
6-word memoirs starting from students of kindergarten to students of graduates, and even famous people. So these stories were included in next please, in a book, a series of book, best-selling series of book. Things don't have to be complicated. This is illustrated 6-word memoirs of students. And next, here you will see several books, several collections. So different person, teenagers, adults. So here I have one of them. This is a present of Professor Joanna, so there are lots of here stories in 6 words of famous people, of teenagers, and it was edited by Smith Magazine. And next, take a look at some examples, going back to the happy days. So this is my favorite one. It reminds me of my childhood playing hopscotch. And next, my alarm clock killed my dreams. Next, interesting. Next, I never much like being corrected. Next, please. Look at it, please. Interesting picture. Next, half Jewish, half Catholic, entirely Mexican. Next, I'm a Muslim, not a terrorist. This is a proper issue, yeah? Next, I have a very scary teacher. So, who wrote these stories? Think about, please don't be a scary teacher for your students. Next, sometimes being different is a key, right? Yeah, a picture. So, what will your 6 words be? In order to reduce something important in just 6 words, those words must be very carefully chosen. This is a great time to really think about what words mean. If you will implement this activity in your classroom, please provide your students with, first of all, with a story and some examples, and then clear instructions how to create it. So, in order to narrow down into 6 words, a writer needs to begin with many words and ideas. Follow next instructions. Next, start with a list. Start with a list. List as many words, topics, memories, or personality traits as you can about yourself. Activities you do, items, belongings, places you like, your hobby, etc. And just don't worry about spelling, just write. One rule is just write. So in 3 minutes, students should write a full list of words. Next, look at some example list. For example, introvert, gardening, reading, content, tired, overworked, cooking, baking. So you can see here a list of words. Yeah. And next, now circle from this list the 2 or 3 words that stand out for you, the ones that you could say about you, that are close to you. So, for example, introvert, reading, and meek. And from these 3, choose just one, pick one item, and free write about it. So what is free writing? Free writing when in short time, for example, in 3 minutes, you give time your students, for example, 3 minutes to start writing about the idea, object, role, or event. The only rule is don't stop writing, like brainstorming. Yeah? And at least whatever comes to your mind. And free write example. Being an introvert is not easy. People think that I'm snotty or cold or prickly. I have trouble talking to strangers. I dislike going anywhere, etc. So you can see here the idea of the offer. And next step is synthesize. As a result of the free write, you will gain a sense of your topic. The next step is synthesize your writing into 6 words that
capture the essence of what your topic means to you. And next, some related phrases comes to mind. No defenses, hard pounding, need an escape, reading. And leading to a 6-word memoir. Scared, introvert, seeking peace and tranquility. So you can see here the 6 words and the last version. And the last step is creating a PowerPoint presentation. So to finish your 6 word, you may use related pictures from images from Google, illustrations, clip art, or maybe your personal photos. So look at what we have. Scared, introvert, needs peace and tranquility. So you can see here the author gathered some appropriate pictures. So, library, quiet peace. And next. So do you need to repeat all the steps or no? No. Okay. So next, this is yeah, 6-word memoir of Professor Joanna, global citizen living well in Montana. Joanna Karuja picked her pictures. You can see here the globe. And in this spring, for several months, Professor and Fulbright T coordinators organized several meetings with alumni to create an electronic book, electronic collection, and to create a 6-word memoirs of alumni. And here I have next, I created my own 6-word memoir for this book, which we got recently in July. So next, please, the last slide here. Family, friends, students, my life dealers. This is they are really my life supporters. So you can see the pictures of my family, my colleagues, my friends, my students in my class. And if you are interested to read some information about bio of alumni, the 6-word memoirs, so I can share the link of the ebook. Thank you. Do you have any questions? Yeah. Do you have any questions? No question. Thank you. First of all, I would like to say thank you to Gulshara Tlibaevna, and I would like to say that Gulshara, her first profession is she's a Kazakh language teacher, by the way. Just now she is an English language teacher. Let's applaud her because she is so determined to learn the English language, and even she visited the USA. Please, she is an example. Follow after her. Yes. And I would like also to introduce one alumni who has visited the USA is Roman Nurovich. Now, he is sitting also with us. He has also visited the USA, if I'm not 10 years ago, yes, if I'm not mistaken. Okay, thank you for coming. And the next speaker who I'm going to present she is an expert. She's an expert of making presentation about инструктивное письмо because Jana has been doing this presentation for 3 years, I think, if I'm not mistaken, yes? And today she is going to share some information, what kind of new information we will have this academic year. Good day, dear colleagues. I'm happy to meet you here. And every day in our profession, we challenge to do better for our students and the country. Not just in the way we apply pedagogy, but more importantly, in the way we inspire and nurture. Today, I will focus our sharing on changes in methodological instruction letter.
Now I will continue my speech in Kazakh. Енді сіздер көріп отырғандай 22 және 23 оқу жылындағы ерекшеліктер бірінші сыныптардағы оқу аптасы 35 аптаны құрайды және қалған 2-11 класстарда 36 апта құрайды және демалыс күндері 117 күн, мереке күндері 77 күн. Күндердің осы демалыс күндерінің жиынтығы 192 күн болады. Енді сіздер планды құрған кезде білесіздер, 36 аптаға құраймыз. Ең басты өзгеріс биылғы жылғы бірінші сыныптардағы ағылшын тілінің алынып басталуында. Бірақ 2024 және 25 жылдан бастап осы өзгеріс бірінші, екінші класстарға енгізіледі деп шешілуде. Сонда ағылшын тілі біз 3-ші сыныптан бастап оқитын боламыз. Бірақ бұл 24 жылдан бастайды. Тек қана биыл біз бірінші класста ағылшын тілі болмайды. Енді жүктеме көлемін білесіздер. 2-ші, 4-ші бастауыш сыныптарда бізде аптасына 2 рет, жылына 72 сағатты құрайды. Ал қалған 5-ші, 9-ші сыныптарда 3 сағаттан және қоғамдық гуманитар бағытында да 3 сағаттан және жаратылыстану математика бағыттарында 3 сағаттан, а кейбір мектептерде ол 2 сағаттан болуы мүмкін. Сонда жылдық сағат саны 108 немесе 72 сағатты құрайды. Енді біз оқушылардың тілдік деңгейі қандай шамаға жеткізуіміз керек? Біз соны білуіміз керек. Мысалға кейде біз айтып жатамыз, балаларға берілген тест тапсырмалар сәйкес емес, төмен деп. Ол оған байланысты емес, ол стандартқа байланысты. Біз соған баланы жетелеп дайындауымыз керек. Мысалға жаңағы төменгі класстарда қаншалықты уровень, the level of English қандай болу керек және жоғары класстарда қандай дәрежеде болу керек екені көрсетілген. Біз сонда 11-ші класс бітірген оқушымыз intermediate уровеньді алып шығу керек. Енді келесі БЖБ бізде БЖБ балына қаншалықты болу керек екенін өздеріңіз білесіздер, бірақ кей кезде бізде орталық өзімізге арналған чаттар бар ғой, ағылшын мұғалімдер. Сол кезде көптеген неше балдан тұрады деген сұрақтар көп туындайды. Біз 2-ші, 4-ші сыныптарда құраған БЖБ-мыз 7 бал мен 15 балдың аралығында болу керек, одан жоғары болмайды. Немесе одан төмен болмау керек. 7 балдан төмен балдық тест құрауға болмайды. Және жоғары класстарда 5-ші, 11-ші сыныптарда 7 мен 20-ның аралығы бұл БЖБ-ға байланысты. Ал ТЖБ-ны өздеріңіз білесіздер, ол 24 балды құрайтын. Сыныпқа байланысты. Келесі енді ағылшын тілінен көптеген вариативтік сабақтар беріледі. Ол сабақтардың да көбіне мұғалімдерде қандай темаға құраймыз деген сұрақтар пайда болады. Соған байланысты нұсқаулықта міне осындай темалар берілген. Төменгі класстарға қандай темалар, мысалы дыбыстар сөйлейді, немесе білім алушылардың жазбаша тілін жазылым дағдысы арқылы дамыту, ынтамен оқу, шетел тілі біздің айналамызда, ел тану сабағы, әлемге саяхат, және жоғары класстарға іскерлік шет тілі, мысалы бизнес инглиш, көркем мәтін және аударма, эссе және оның түрлері, ақпараттық шетел тілі деген вариативтік курс тақырыптарын осылай таңдауға болады. Осыны алсаңыздар қателеспейсіздер. Видеоға түсіру керек жоқ. Мына трансляция интернет жылдамдығы не болғасын тексеріңіз, ютубқа сақталады. Мына сайтты бәрін жібереді. Сосын ағылшын тілі бірлестігі жетекшілері болса, мысалға күнделікті сізде жыл бойы өтетін жиналыстың тақырыптарын міне осы тақырыптарды алуға болады. Сол әдістемелікте талқыланатын тақырыптар.
процесті қалай ұйымдастыру керек, инновациялар туралы, және ағылшын тілі пән функционалдық сауаттылықты қалыптастыру, білім алушылардың сауаттылығын қалыптастыруда тиімді әдістер мен тәсілдер, және жобалық зерттеу, жаңа біздің коллегамыз айтқандай, проектная работа, біз енді зердемен дарынға қатысып жүрміз ғой. Оның да қандай ережелер бар, жаңа сіздерге ескертіп кетті. Университеттегі мұғалімдермен қалай сіздер хабарласасыздар, солардан сіздерге пікір керек болады. Және біз енді күнделікті сабақта қолданатын интернет платформаларын бөлісу, жаңада келген мамандармен, мысалға іште именно сол платформаларды жақсы қолданатын мұғалімдеріміз болса, сондайларды бөлісіп, осындай жиналыстарымызды өткізуге болады. Және кейде біз мысалға ашық сабақтарды берген кезде, немесе апталық ағылшындарды өткен кезде, қандай тәрбиелік процесті қолданамыз деген сияқты қиыншылықтар туындап жатады. Сол кезде біз осы мәңгілік ел ұлттық идеяны, рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру жағдайындағы тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерін сәйкес жүзеге асырылу бағытын көздеуіміз керек. Біздің ішінде сондай осыған арналған тапсырмалар болу қажет. Және қарқалар, олимпиадалардың тізбесі енді мына бүкіл пәндер бойынша берілген. Енді мен ішінде лингвистикалық қарқалар, олимпиада қатысып көрдіңіздер ме осы уақытқа дейін? Осы олимпиада келіп жатыр, мысалға біздің мектепке келді, бұл ағылшынға қатысты емес, басқа тілде, польский ма, ішінде шамалы түсініксіз, соны бізде деген чатта да көп талқылаулар болады. Соны мен бір байқағаным, біз уже 2 жыл қатысып келе жатырмыз. Оған оқушы логика, математика жағынан да мықты болу керек екен, байқағанымыз. Оқушы соған таңдап жіберген кезде, сондай ағылшыннан емес, логикасы жақсы, математикаға да жақсы, сондай оқушыны қатыссаңыздар, орын алуға мүмкіндік бар екен. Біз, мысалы, біздің мектеп республикадан 2-ші орын алдық. Және осы енді қазір айтып жатыр ғой, мұғалімдердің оқушылары республикалық олимпиададан және халықаралық олимпиададан алса, сіздерге ақшалай сыйақы бар деп. Биылғы енді көптеген республикалық олимпиада жеңімпаздарына өте профсоюз жағынан және облыстық білім басқармасы жағынан көптеген ақшалай сыйлықтар берілді. Енді бұл мұғалімдерге үлкен мотивация деп ойлаймын. Енді соңғы айтып кететін бірінші қыркүйектегі сабақтың тақырыбы білімге ұмтылу, еңбексүйгіштік және отаншылдық тақырыбында сынып сағаттары өтеді. Назарларыңызға рахмет. Құрметті әріптестер, бағдарлама бойынша 4 спикердің жалпы сұрақтары бойынша дайындаған жұмыстарын көрдіңіздер. Ең соңғы 2022-2023 жылында ағылшын тілін оқыту ұйымдастыру ерекшеліктеріне тоқталып өтті, жаңағы Димовна. Осы бұл 2 тілде бар, интернетке шықты. Егер керек десеңіздер, бізде жүктеп алдық, барлығына таратамын. Сосын айтып өткенімдей, бұл біздер мына интернет желісінің жылдамдығының шамалы жетпей тұрғанына байланысты бізде прямой трансляция жүргізу керек еді. Қазір міне айтишник мамандар жүктеп жатыр, жаңа Zoom арқылы да. Қазір YouTube'қа салынады ол. Себебі менде мында шығып жатыр, аудандар нелер кіре алмай жатырмыз деп. Бізде параллель қазір өзі бір точка ғой YouTube'қа шығатын. Сонда бір 2 пән бойынша технология және тәрбиеге байланысты жүріп жатыр, отырыс секциялық. Сол шығып жатыр да, біздікі міне прямойымыз шамалы қиынға соғып тұр. Сондықтан алаңдамаңыздар, сіздерден сұрап жатса, ол YouTube-қа салынып, артынан қарауға болады. Жаңағы барлық суретке түсіп, не істемеңіздер, мүмкін сізге анық түспей қалар, жібереміз міндетті түрде. Кез келген сұрақтарыңызды маған хабарласып, немесе жаңағы мақсатыма хабарласып, алуларыңызға болады. Әсіресе аудандардан келген жас мамандар.
Енді бағдарламаға сәйкес мастер-класс жөнінде жарты мақсатына айтып өтеді, кім қай жерге қалай қатысады. First of all, I would like to say great thanks to all our speakers. Now, thank you. Great. Now, let me see if you would about what. Now it's time for workshops. Now I would like to see the rooms where to go. All of you have got cards. Do you remember? Will you show to me, please, your cards? Do you have your cards? Yes. Okay, good of you. What workshops now? Workshops. The teachers who has got the green card will go to room 315. Who has got green cards? Will you raise? You can go to room 315. The teachers who have got the colors red will go to room 307. 307. The next one. Yellow 308. 308. And the blue one will stay here. The blue one will stay here in assembly hall.
What are you going to change? What are you going? Are you going to sit? Are you going to write? What are you going to do? How do you think? Maybe to fill some gaps. Okay. Just now we are going to play the game which is called the musical chair. As I need 4 teams. I will divide it into 4 teams. Now please remember your number. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. And you will be 3. Okay. Now 1. Please your hands, please. 1. 1. Not here. Please stand not here. 1. 1. Not here. Please. 1. Now please gather and name your team. Repeat the name of number 2. You are 1. Please stand right here. Stand in circle and name the team. Number 2. Raise your hands for 2. Now please stand here. Number 2. Stand here. Yeah, number 2. You are number 2. Okay. Please
Number three. Number three. Number three. Number three. Please give the name of the team also. Give the name. And number four. I need number four. Number four is here. Okay. Only two. Maybe yeah, who's going to do number three? Number four. Thank you. Now we have got 4 teams. Please, the task is the first task is give the name of your team. I don't want to say number 1 and number 2 and 3. Now, what is the name of your team? Super girls. Super girls. Okay. Number 2. Who are you? Smart girls. We have got super girls, smart girls, and what is the third one? Interesting girls. Okay. Okay. What about you? Beautiful teachers. Okay, we have got super girls. Now clap your hands. Smart girls, interesting girls, and beautiful teachers. Okay, thank you. And now we are going to play. You are going to listen a song, and you will dance around the chair. While preparing for this activity, please put your tasks not upside but down. Yes, please down. How do you think? Why? Why I put the task face down? Why? What for? What for? Because this is an important part of the game also. What for? Imagine, for example, you while you are playing, do you have such students, for example, they are dancing booking? In order not to do such tasks, please put your tasks how? Face up or face down? Face down. Yes. Not to cheat. Not to cheat. Not to cheat. Not to do the task while dancing. Okay? And if you have noticed, where I put the pen? Maybe a pen or pencil. Where? Do you carry with yourself? No. It is. Oh yes, you put a pen on the chair. Why do you think? Why? Why do you think I put a pen on the chair? I think, for example, as for me, I have got such students, for example, they can play with the pen and they can do something. While, for example, dancing, they can do some kind of things and they can hurt themselves. In order not to hurt each other, please put a pen on the chair. These are 2 instructions. The first one is put a piece of paper how? Face up or face down? No, face down. What about a pen? Where do you put it? Do they carry it by themselves? No. They put it on the chair. Okay, just now we are going to dance. You listen to music. When the music stops, you open it and do it. When the music starts again, you begin to dance. But at that time, you put the task how? Face down. Okay, now if you when you have finished, you will say stop. Okay? Now let's start it. So find the feeling. So find the feeling. So find the feeling.
complete the sentence, choose one, which is right. Okay, we have got fast finish. Stop now. Let's review. Our stupid girls, they have finished the first one. Now let's count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Interesting girls. Interesting girls. Stop right here. Now, 10. Okay, we can finish now this time. Good of you. Was it difficult for you? Maybe some, maybe because after the summer holidays you have forgotten something. But this test, by the way, has taken from the FCE, first certificate in English. No, just now I'm going to you take it. I'm going to say the right thing. You are going to check. I go jogging every morning before work. If it is correct, plus. Go jogging. I take plenty of exercises every week because I walk to work. The third one. Most experts say that keeping fit is very important if you sit at the desk all day. Number 4. Tony plays tennis at the local club when he has some free time. Number 5. Clara hit the ball really hard and it went into the net. Number 5. The class do gymnastics once a week in the new gym. And the last one is I developed progress my tennis skill. I developed progress my tennis skill. The seventh one is the school football team beat. Every team they play